became the world's largest consumers of noodles last year. What's behind the craze for noodles in Korea? The new concept vehicle, connected car, is born from a happy marriage of automotive and IT technology. A startup technology company is making inroads into the global market with its electronic whiteboard, Big Note. Are charcoal and cactus really helpful in blocking out radiation from televisions and computers? Japan and China could be the first to come to mind when we speak of noodle cuisine. But from last year, Koreans beat them all in noodle consumption. Why the sudden craving for noodles in Korea? There may be a deeper explanation behind it. Lee Sunok, a housewife, is preparing her lunch. Her choice of menu is noodles. They can be made fast and in many ways as to meet every appetite for her family members. 요새는 종류도 다양해서 먹고 싶을 때 입맛대로 간단하게 빨리 먹을 수 있으니까 편하기도 하고 맛있기도 하고 그래서 자주 먹어요. Noodles are increasingly becoming a staple meal for people around the world. But now Koreans stand out as the world's biggest lovers of noodles, having eaten the most last year. According to a report by Bloomberg and Euromonitor, Koreans consumed an average of 9.7 kilograms of noodles per head last year. Pasta was excluded from the survey. Koreans ate 0.3 kilograms more than the Japanese, who created instant noodle ramen. Korea's record nearly doubled that of China, generally regarded as a noodle heaven. The Korean staple cuisine has been famously a bowl of rice and kimchi. What has changed their appetite? Love for ramyeon is the biggest reason behind Koreans' big stomach for noodles. The ramyeon corner is one that shoppers rarely pass by at superstores in Seoul. According to a report by the World Instant Noodles Association last year, Koreans had 74.1 servings of ramyeon per head, which means they have the instant dish at least once every 5 days. The record was the world's highest. Ramyeon usually becomes a favorite food for Koreans during times of depression or economic slowdown. It is the fastest and cheapest way to fill up the stomach. 최근에는 어떻게 보면은 좀 불경기라고 저희들이 이제 사회적으로 느끼고 있는데, 그래서 점심이나 이런 것도 직장에서도 사 먹는 사람들이 이제 아무래도 좀 값이 저렴한 라면으로 많이 대용하는 것으로 지금 통계가 나오고 있습니다. 그래서 최근에 또 특히 라면이 그 매출액이 굉장히 늘어나는 걸로 되어 있습니다. Increased variety of choices also has contributed to the popularity of noodles. Large food retailers have expanded noodle franchise restaurants, fueling noodle demand outside of the home. People often have to wait in long lines to have lunch at this noodle specialty restaurant run by a large food conglomerate since 2011. 저는 이제 일주일에 한 서너 번 정도 오고요. 이제 면 요리를 좋아해서 주로 많이 찾고 있습니다. 현대인들은 굳이 한 끼 식사 대용으로 밥을 선택하고 있지는 않습니다. 왜냐하면 반찬 없이도 한 끼 식사가 가능한 면이 간편한 일상식 개념으로 많이 자리를 잡고 있고 시장이 많이 확산되고 있다는 것을 알 수 있습니다. In this restaurant, a noodle master makes the noodles on the spot to serve in the restaurant. The noodles come in different textures, flavors, dough, and broth. The selection is ample enough to meet different individual tastes. 작년 매출 기준으로 전년 대비 동기간 3배 가까이 매출이 급격하게 신장하고 있는 상황입니다. 올해 본격적으로 출점을 진행함으로써 조금 더 소비자들에게 가까이 다가가고자 노력할 계획입니다. Another logistical explanation can be found in demographic changes in Korea. Families with a single member and working couple have increased. Cooking and eating style naturally changed. 아무래도 이제 1인 가구가 지금 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 지금 현재 우리나라가 한 24% 정도, 총 인구의 24%가 1인 가구라고 하는데,
그런 분들은 아무래도 그 시간적으로나 또는 이제 간편한 요리 방법을 이용해야 되기 때문에 간편한 요리법으로 할 수 있는 그런 면이 더 많아지고 있는 것 같습니다. Amid the surge in demand, producers are vying to come up with innovative techniques to develop new noodle recipes and menu to excite and satisfy consumers. The market is set for further growth. 맛과 그다음에 그 디자인이나 또는 이제 건강에 대한 고려 이런 것이 이제 한꺼번에 고려될 수 있는 그런 이제 많은 신상품이 나올 것이고요. 그리고 제 생각에는 이제 외식업계도 그런 여러 가지 것이 지금 이제 개발을 하고 있습니다. 그래서 이런 면에 대한 증가가 점점 더 이제 확대되리라고 생각합니다. Noodles are becoming the staple food for Koreans at home and out. Depression or not, as long as there are countless choices in menu, Koreans will likely go on eating noodles. From just a means of transportation to becoming a moving information technology device, the age of the connected car has arrived. We'll take a look at the current technology of the connected car, which emphasizes connectivity and convenience to what the future of connected cars has in store. Using your smartwatch to start the engine of your car and check the weather forecast while driving. Making a payment from the seat of your car. Automatically making an emergency phone call when the car detects an accident. Providing real-time traffic information by linking with other vehicles and road conditions. These images are not far from the distant future. They are images that will soon take place with the spread of connected cars. The auto industry's hot topic has recently been the connected car. The merging of automobiles with information technology presents us with a look at a wide array of future lifestyles. 현재 개발되고 있는 IT 관련 기술은 크게 이제 ADAS 기술과 커넥티드 카 기술로 나눠볼 수 있는데요. ADAS 기술은 이제 센서의 정보를 이용해서 기계 구동부의 운전을 도와줌으로써 운전자를 보조해주는 시스템이고요. 커넥티드 카 기술은 이제 이동통신망이나 스마트폰과 연결해서 이제 새로운 서비스를 만들어가는 기술입니다. 여기에 최근에는 이제 그 Vehicle to Everything이라고 하는 V2X 기술이 이제 새롭게 대두되고 있는데요. 차량과 차량, 차량과 도로, 차량과 보행자를 연결하면서 새로운 서비스를 만들어가고 있습니다. Combining mobile devices such as smartphones and smartwatches with cars have led to various new services. After securing a parking space, the driver gets out of the car. The car backs up when the driver places a finger on the smart device. When a pedestrian appears in the rear, a sensor detects the person and stops the car. After the person walks away, the car safely finishes parking. Signal inputted from outside the car is controlling the vehicle's steering, brakes, acceleration, and gear. 현재까지의 주차 지원 시스템은 조향만을 자동으로 해주기 때문에 운전자가 아무래도 편하지 못하게 주차를 하는 경우가 있습니다. 거기에 있어서 이제 운전자가 차량 외부에서 간단하게 키 동작 하나만으로 제동, 조향, 가속까지 전자동으로 해줌으로 인해서 운전자가 편하고 안전하게 주차를 할 수 있는 시스템이라고 보시면 되겠습니다. Connected cars don't rely only on smart devices to connect to a network. eCall, which will soon be mandatory equipment in all cars in the European Union, is an initiative with the purpose of bringing rapid assistance to motorists involved in a collision. In case of a crash, by pressing the SOS button in your car, the eCall-equipped car automatically calls the nearest emergency center. This built-in network is bringing forward the commercialization of autonomous cars or self-driving cars, which are capable of sensing its environment and navigating without human input. When a car in motion moves out of its lane, the car steers itself back into its driving lane. When the distance between cars becomes too narrow, or if a sudden obstacle appears, the car stops on its own. Blind spots are displayed on the car's monitor, and the car automatically steers itself into an empty parking space without the manipulation of drivers. 앞에서 보시는 시뮬레이터로 구현된 기술들이 자율주행 자동차의 기반이 되는 기술들인데요.
지금 이 기술들은 2020년을 목표로 지금 개발을 진행 중에 있고 지금 다른 해외 선진사들과 비교해서 기술력이 크게 뒤지지 않고 거의 견줄 수 있다고 생각하고 있습니다. The ultimate goal of connected cars with built-in networks is to fundamentally prevent accidents from happening. Communication between vehicles, between vehicle and infrastructure, and vehicle and pedestrian, known as V2X technology, is like Wi-Fi technology. It allows cars to wirelessly exchange data with other cars and traffic signals in real time to receive such information as accident alerts of cars in front of you, obstacles on roads, and traffic information. Many countries are rushing to implement V2X technology, which fundamentally cuts the risk of accidents as the next generation intelligent traffic system. 고장차를 인지하는 서비스, 그다음에 급정거하는 서비스, 그리고 야생동물 출현구역, 공사중 구간 서비스를 하고 있는데요. 그래서 15개 서비스 중에 4가지를 직접 느껴보실 수 있는 기회가 될 것이고요. 이런 웨이브를 통해서 여러분들이 얼마나 더 이 안전운전에 도움이 될 것인지 체감적으로 느껴보실 수 있는 큰 기회가 될 것입니다. The connected car market is expected to top 250 million vehicles by 2020. Just as smartphones changed many parts of our lifestyle, communication devices on wheels, the connected car will likely change our future as well. 미래 스마트카 상으로는 저희가 공간 연속성과 미래 이동성을 이제 생각해 볼 필요가 있는데요. 스마트홈과 자동차가 연결되고 자동차가 또 하나의 생활 공간이 되고 이런 측면이 하나 있고요. 그리고 미래 이동성의 측면에서 자율주행이 이제 상용화되면서 운전 약자의 운전도 가능해지는 이런 편리한 운전 시대가 올 것으로 생각이 됩니다. The advent of connected cars is a huge trend that is reshaping not only the auto industry, but also the mobile communication industry and traffic system. The future looks extremely bright for the connected car market. A rising startup company has caught interest of global IT giants. The creators have not built their success overnight. They have been in the IT business for more than 15 years, and they have finally hit a jackpot. A revolutionary solution called Big Note can add smart interactive experience to any ordinary conference room and classroom. It can change any type of surface into a digital touch screen. The Big Note does not consist of extravagant devices, just an ordinary-looking digital pen and camera. Yet it performs magic, instantly turning the TV, computer monitors, and the screen of beam projectors into electronic interactive board upon connection. Writing and drawing is also made possible on a wall. 빅노트는 일반 모니터 화면이나 일반 빔 프로젝터 화면을 터치 스크린으로 만들어주는 획기적인 제품입니다. 그래서 어디서든지 터치 스크린을 만들고자 하실 때 빅노트를 이용하시면 가장 편리하게 쓰실 수 있습니다. The secret is in the camera with a video sensor that can detect light from an electric pen and uses special algorithm to create coordinates. 빅노트는 펜 마우스라고 생각하시면 가장 쉽게 이해하시고 사용하실 수 있습니다. 일반 윈도우 화면에서는 마우스를 드래그 한다던가 클릭을 한다던가 더블 클릭을 한다던가 선택을 한다던가 하는 모든 기능들을 이용하실 수 있고요. 전자칠판 모드에서는 실제적으로 판서를 하고 그 화면을 저장을 한다던가 동영상으로 저장을 한다던가 하는 모든 기능들을 펜 하나로 쉽게 이용이 가능하십니다. ISL Korea, which started business in 2013, is doing very well already. 작년 12월에 국내 첫 출시가 되면서 학교나 특히 학원 쪽에서 굉장히 많이 수요가 있었고요. 또 기업 쪽이나 이런 부분, 또 솔루션과 결합하는 부분이나 이런 것들에서 좀 여러 가지 호평들을 받고 있는 상황입니다. The extraordinary fast rise to success as a startup that joined the startup block a year and a half ago, however, was not coincidental. The founders have worked in the field for more than a decade and learned valuable lessons from their past failures. Yoon, co-founder, failed in the internet broadcasting business he started in early 2000s. Since then, he prepared rigorously using various investment programs from the public and private sector for his new business. 어떤 경영 시스템이나 회계적인 부분들 이런 것들이 거의 토대가 갖춰진 상태에서
VC들을 만났고, 그렇기 때문에 VC들이 요구하는 서류나 어떤 그 제반적인 그 듀딜리언스 상에서의 실사 때 필요한 것들이 실제 VC가 필요로 하는 수준의 기업에서 요구하는 수준을 저희가 아웃풋을 낼 수가 있었고요. 그렇기 때문에 이제 좀 더 상대적으로 쉽게 투자를 유치했다고 보여집니다. There had been setbacks. The company ran into financial trouble last winter. Investors had delayed the second tranche of funding. The company had required huge funding in order to mass produce the device to meet delivery orders. But the employees did not give up and all chipped in to help the company. 지금 돌이켜서 생각해 보면은 그게 굉장히 큰 저희 내부로는 득이 됐고요. 창업자들이나 이제 회사의 모든 멤버들이 그 어려움 속에서도 어쨌든 새로운 기술을 개발해서 MWC에서 공개도 했고, 또 저희가 앞으로 나아가야 될 사업의 방향 그리고 기업의 성장 전략에 대해서도 아주 원초적으로 고민을 하게 됐고요. This was possible because the employees of the company have all been in the IT business for more than 15 to 20 years. 실패들을 겪어봤기 때문에 이번이 마지막 기회로서 꼭 성공해야 된다는 강한 의지들을 가지고 있습니다. 그 의지들이 저희가 지금 사업을 빠르게 성장하게 할 수 있는 좀 원동력이 되지 않나 싶습니다. Experience alone cannot bring about success. Innovation was their final weapon. ISL Korea unveiled Big Note M at the Mobile World Congress held early March in Barcelona, Spain. ISL Korea was so innovative in presenting the device as the technology itself. It took apart the device to unveil and explain each part and technology that went into it. 아직은 우리가 벤처가 아닌가. 그러면 이런 기술이나 부분에 저희가 갖고 있는 거에 대해서 너무 이렇게 폐쇄적이다기보다는 좀 더 앞으로 발전 가능성을 본다 그러면 가지고 있는 것보다는 좀 더 많은 걸 앞으로 많은 기술을 가지고 있을 수 있기 때문에 지금 가진 것들은 남들이 카피한다 하더라도 크게 연연하지 말자라는 입장에서 오픈을 하게 된 거죠. Rich in experience, expertise, and vision, the company's creators have a lot to tell aspiring engineers and entrepreneurs. 혼자 하시려고 하지 말고 전문가들을 좋은 팀을 모아서 그 팀의 절대적인 신뢰를 바탕으로 사업을 진행하셔야만 그래도 실패 확률을 줄이고 빠르게 성장시킬 수 있는 토대를 만들 수 있지 않을까 싶습니다. ISL Korea, built on valuable experiences and lessons learned from failures, is intent on doing things right this time and maybe just starting the path to success. This is a home in Incheon. Unusually concerned about electromagnetic waves, or EM, radiating from home appliances, this housewife uses various methods known to be effective in blocking EM waves. She believes placing charcoal next to the television and putting cactuses in the computer room will block EM waves. Well, will they actually work? 아무리 수치상으로 크게 나타나는지 안 나타나는지 확실하진 않지만 숯이나 선인장이 옆에 있으면 그래도 기분 탓인지 큰 효능이 좀 있지 않을까요? Electromagnetic waves are a kind of radiant energy released during electric or magnetic processes. Now, disputes about the harmful effects of EM waves have been unending since using electronic goods and smart devices have become part of our daily lives. Because many people feel negative about EM waves, they look for various ways to shield themselves from the radiation. Are popular beliefs about blocking EM waves effective? We dispatched the question box camera to find out. We'll uncover the truth behind commonly known EM wave protection methods with the help of the experts. We conducted a test at a research institute, having cacti or charcoal and not having them. Is there a difference in blocking EM waves? 선인장을 배치하지 않았을 때도 0.2mm 가수가 나왔고요. 옆에 선인장을 배치한 후에도 0.2mm 가수가 측정되었습니다. 이것은 전자파는 특정 방향을 막는다고 해서 차단되는 것이 아니라
회절되거나 다른 경로를 통해서 전파가 되기 때문에 이러한 현상이 발생하였습니다. The shield effect was zero. Now what about charcoal? 숯 같은 경우는 이제 전도성이 있어서 차단의 효과가 있긴 한데 만약에 스스로 그런 효과를 보시려고 한다면 TV 화면 전체를 숯으로 가리시면 효과를 보실 수는 있죠. 다만 TV를 보실 수 없을 뿐입니다. It was a shocking result. How about cell phone radiation protection stickers people like to use? They aren't that effective either. 전자파 스티커는 큰 효과가 없습니다. 그 붙이는 위치에 따라서 전파가 오히려 그 스티커를 막고 오히려 사람의 몸 쪽으로 향할 수도 있기 때문에 오히려 전자파가 더 많이 나올 수도 있습니다. That's the truth about the EM shielding trio. Simply put, it's best to stand as far away as possible from electronic goods such as televisions and microwaves. When not using them, unplug the cords. That's the way to reduce EM radiation and electricity bills at the same time. The antenna is what transmits and receives frequencies in a smartphone. This is also the source of EM radiation. Therefore, it's important to keep smartphones away from the body when not using them. It would help to use earphones or to distance the ear from the phone before the call connects. 휴대폰 같은 경우는 이제 머리에서 많이 떨어뜨려서 통화를 하시면 되겠죠. 그래서 이어폰을 이용하신다거나 핸즈프리를 이용하시면은 훨씬 더 전자파 노출량을 줄일 수 있습니다. Cactus, charcoal, and smartphone stickers aren't that effective in shielding us from electromagnetic waves. The smart way to keep our health is to be familiar with the facts and avoid EM radiation as much as possible. In next week's Bizline, Korean food companies are targeting the 1.7 billion halal food consuming population. A local company that hit the jackpot with location tracking app Fami. An energy saving service through connection with smart devices. Can cell phones be recharged faster in higher temperature? Find out in next week's Bizline.